Or did he say he's not going to be there tonight? Who's not It's gonna be there? recorded. Yes, Huh? you're right, Sylvia. Oh, who is? I think it's recorded. He's at a speech night or a meeting at school.
your time. Every day. Couch. Stay inside your comfort zone with sexy sofas from koala.com. Home to more than 39,000 5-star reviews. Whatever you bet on, take it to the next level. We'll work out where to wait for you. We'll wait at the 5-minute drop-off zone. Take it to the next level. Gee, that's unfortunate. In the brand new season. Your skyline is half hanging off the wall here. Is this the territory's worst driver ever? No need to play silly buggers, mate. Did you drive? Good evening and good morning, ladies and gentlemen. Lovely to see you all. Before Moshe, all of the donations which the Bnei Yisrael brought towards the building but at the same time, I'm able to deliver this pre-recorded shiur to you this evening. I hope you are all doing very well. I hope I'm also doing well, and I am pleased to share this shiur together with you. For the parashiot of Vayakel and Pekudei, which conclude the book of Shmot. And if you have a sense of deja vu when you reach these parashiot, you can be forgiven. The details we're going to see in these parashiot are details we've seen before.
Overall, Ramban Nachmanides counts 5 accounts of the building of the Mishkan in the second half of the book of Shmot. You will notice in your Chumashim that even Rashi gives up towards the end of the book of Shmot. We've seen it all before. There's nothing new to comment about. Nevertheless, there is something really beautiful and really significant about these parashiyot, because if we consider the context of the sin of the Egel HaZahav, which has taken place not long before, and that now we have an opportunity to build a home for Hashem, and when in these parashiyot Hashem moves back to us and His Shekhinah rests among us, this is a really meaningful and really significant and emotional description which we are reading in these parashiyot. And we see how much the people were motivated and excited and desired to contribute towards this important project. In fact, the fundraising project for the building of the Mishkan was, if there could even be such a thing, too successful. And so we read in source number 1, Vayikhu melifnei Moshe et kol hatruma sheheviu bnei Israel limlechet avodat hakodesh la'asot ota. And so the chief artisans and the people involved in fashioning and forming the different parts of the Mishkan would take from before Moshe all of the donations which the Bnei Yisrael brought towards the building of the different parts of the Mishkan. And every single morning there would be more donations which were delivered. And then vayavo kol hachachamim haosim et kol melechet hakodesh ish ish mimalachto asher hema osim. And so all of the wise people who were making each part of this holy project, each person came from the work that they were doing. Vayomru el Moshe, and they said to Moshe le'mar as follows: Marbim ha'am lahavi midei havodah lamlacha shetzivah Hashem lasot ota. Marbim ha'am. The people are bringing too much for the work of this project that Hashem has commanded us to do. As a result, Vayetzav Moshe, and Moshe commanded, Vayaviru kol b'machaneh le'mor, and a great announcement went out in the camp as follows: Ish v'isha al yasu od malacha letrumat hakodesh. Ladies and gentlemen, please don't do any more work for this holy donation. And as a result, Vayikale ha'am mehavi, the people stopped bringing. They ceased from making those donations. And then we read, in summary, V'amalacha hayta dayam l'chol hamalacha la'asot ota. The work was enough for everything that needed to be done. Vehoter, and there was some left over too. There was a surplus. And there are a few questions I would like to ask about this passage, but before we get into those questions, I just want to share with you a passage from Rav Yaakov Kamenetsky, which really describes the beauty of the passage which we just read. And he comments in his Emet Yaakov in source 2. Bo re'eh yikarot v'chavivot hamitzvah. Yikrut v'chavivot hamitzvah. Let's have a look at the incredible way that we treasured and cherished the mitzvah. Sharei kama kesef v'zahav avanim tovot v'chadome nishtaka b'binyan hamishkan. See how much gold and silver and precious stones were invested in the building of the Mishkan. And for a number of months we toiled in making this Mishkan. But as far as we knew at that stage, how long was the Mishkan supposed to last for? Uve'emet, in truth, lo hayu tzrichin oto ela chodashim achadim. This Mishkan was only ever meant to serve them for a few months. Because we need to remember, if not for the sin of the Meraglim, which delayed us 40 years in the Midbar, we were on a direct route to the land of Israel. And we would have arrived in Israel, and there we would have built a Beit HaMikdash out of Avanim, out of stone. V'harei nimtza, shekol yegiatam hayta rak lekiyum mitzvat,
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. So all of this effort and all of this toil and everything that they did and invested was just for the purpose of fulfilling the mitzvah when Hashem said, "Va'asu li mikdash v'shachanti betochem." Hashem said, "Make a sanctuary for me where I can rest amongst them." So we invested so much effort and so much of our own funds and precious jewelry and items for the building of a very short-term project. It was just to build a home for Hashem. And very soon we were going to build a Beit HaMikdash in Israel itself. But nevertheless, we invested with great alacrity and excitement and love in this project. And from here, Rabbi Kamenetsky teaches, the truth is, none of us know the reward which lies in wait for different mitzvot. None of us have a gadometer which can tell us that according to God, if we do this mitzvah, we get that amount of reward. If you get that mitzvah, you get another reward. We don't know the relative value of mitzvot. As a result, we have to be just as careful with mitzvot, which we might perceive to be less significant, as we are with mitzvot, which we view to be very important and significant. We might think it's an easy mitzvah, a difficult mitzvah, a small, big mitzvah. It doesn't make a difference. We have to treat every mitzvah with the equal importance and value and investment. Imkain, lachol mitzvah tzarachu liot yaga kol kach u'mesirut nifla'a. Every single mitzvah, we may not think it's that important or it's got that much reward or it's of such great value. Nevertheless, we have to work hard and give of ourselves. Just like these wise-hearted individuals who worked hard to establish the Mishkan, and he thinks this makes a lot of sense. So the context of this week's parasha is not only in the shadows of the sin of the Egel HaZahav, there's another context, which is we are only building a temporary home for Hashem, on our way to building the ultimate home for Hashem. But although this was meant to be temporary, and it wasn't supposed to last long, and you may have thought, okay, Hashem, while we're traveling, he doesn't have to travel in so much style. When we arrive there, then we're going to build a palace for Hashem. No, we invested in this mitzvah, and we work hard, and we toiled, because you never know the relative value of any mitzvah. We have to do every single mitzvah in the most beautiful possible way. Now that we're a bit more familiar with the context, let's try and look at what happened itself. And we're now going to ask the question of the Orach Chaim HaKadosh, where he asks, is there such a thing as a fundraiser which is too successful? As he asks in source number 3, Marbim ha'am lahavi, the people came to Moshe and they said, listen, everybody's bringing too much. Kasha, the Orach Chaim says, this is difficult. Would it have been so terrible if the house of Hashem would have had treasure houses of gold for his glory and splendor? So you know what? Let people bring extra. Let them bring more. Let the Beit HaMikdash have huge gold reserves, or the Mishkan have huge gold reserves. Would that have been such a terrible thing? Why do you have to complain? Baruch Hashem. I'm sure if our organization had a fundraiser and there was a surplus, we'd find a way to use the surplus. Or maybe we'd put it on the side for a rainy day. But with a fundraiser, when there are too many funds, it's not such a terrible thing. Why did they complain? The Orach Chaim explains that we have to pay attention carefully to the wording of the psukim to understand exactly what was being brought here. And he says, Achein indeed, lo ba'u likbol al hamuva beit Hashem hazahav v'chesef, etc. The complaint was not about people bringing too much gold or too much silver. In fact, later on in the final section of this evening's shiur, we will see that we're not actually talking about such a huge amount of gold. Ella, what are we talking about? Al hamuva asui melacha.
we were bringing too much of the things which we actually made with our own hands. Shehu davar she'ein tzorech bo. We didn't need extra things to be woven or made in certain ways. We brought actual items that could be used in the actual building, not just gold and silver, which could be put aside. Gam omed lehitkalkel kol sheyesh dai machzor, and these were items where they would be perishable. Were they to be left on the side? You couldn't just store these things. V'hu omran, that's what they said in the pasuk. They said, Marbim ha'am, the people are bringing too much. Midei ha'avodah la'malacha. They are bringing too much of the work for the creative activity. Perush, what does that mean? Marbim lahavi yoter mishior ha'avodah ha'tzricha la'malacha shetzivah Hashem. They're bringing too much of the actual materials that are being woven and made together by the people. Halamata, so we see she'al pirtei ha'avodah hikpidu. They didn't say they're bringing too much gold, or they're bringing too much silver, or bringing too many precious gemstones. In truth, that could have been put on the side. That could have entered a treasure house. But we brought too many actual materials to be included in the physical structure of the Mishkan. Va'ed ledvarenu, the Or HaChaim says this can be further proven from the announcement which was made, which was Ma'amar HaKruz. The announcement was Al yasu od melacha letrumat HaKodesh. Stop doing melacha. Stop sewing, stop knitting, stop weaving, stop doing all of those things that you're doing. We don't need that anymore. Please, we have enough actual materials. And what are we going to do with all the extra materials once this Mishkan has been built? The second question I'd like to look at is on the interesting wording. I'm going back to source 1, which summarizes this passage. The Torah tells us, number 1, the malacha was dayam. There were sufficient purposes. There was enough. Like dayenu. There was enough. But then we're told, vehoter, and there was left over from yoter. There was a surplus. How are we to understand this pasuk? How can there be both dayam, enough, and hoter, and a surplus? If there's a surplus, there's more than enough. If there's enough, there's enough. There isn't a surplus. Why is it both dayam and hoter? A practical explanation can be found in the Sforno at the bottom of page 1. Bit more pragmatic. He says, La sotota v'hoter. He says, La sotota hamlacha ula hoter. There was enough to do everything they needed to make and to have a little bit left over. But ofen shelo hayu tzrichim letzamtzem ofen asiyatam midaga pen yechzar hachomer, which meant that when they were fashioning the different parts of the Mishkan, nobody needed to be worried that they have to use the exact amounts available. Nobody had to worry about running out of any materials. There was just a little bit extra, which allowed us to do our work and build a Mishkan without any concerns, like any building project where you don't necessarily order the exact amount to the millimeter of the materials that you need, but you have a certain breathing space, which you build in to the budget to allow for people to work confidently, knowing that there's a little bit left on the side if required. So that's more of a practical explanation. There was enough and there was a bit more, because having a bit more is having enough. That's how you order. That's how you cater an event. So there's always a little bit left over. That's what it means that you have enough. However, going back to the Or HaChaim HaKadosh, now in source number 5, here's a different way of explaining this at the top of page 2. And he says, first, he poses our question. Dayam vehoter. Heim shnei devarim hafachiyim. These are two opposite things. Im dayam, if there's the right amount, eino hoter, then there isn't a surplus. Ve'im hoter, and if there's a surplus, eino dayam, it's not the right amount. How can it be both? Ve'od, and he says, furthermore, kol hakatuv miyutar, this entire pasuk appears to be superfluous. Sharei amar lamala, it says above, marbim ha'am lahavi midei avodah lamalacha. We've already been told that the people are bringing along too much work for the creative activities of the Mishkan. Well, if people are bringing too much, upshita, it's obvious.
Shelo amruchein ad shesharu. That obviously, when they said that everyone's bringing too much, they must have measured and there would have been too much. So we know that there's too much already. So then why do we have to go along and say that there was enough and even more? That whole sentence is seemingly superfluous because we've already had the complaint that people are bringing too much. The Orach Chaim goes on to explain. Ve'ulai sheyashmienu hakatuv chibat b'nei Yisrael be'enei hamakom. Maybe what the Torah is talking about here is how much Hashem loved us. At the commencement of the shiur, I brought an idea of Rabbi Yaakov Kamenetsky about how much we loved Hashem and how much we were excited to do something for Hashem. Now we're talking about how much Hashem loved us, and indeed, love is the great theme of Vayak El Pekudei. It is the reunification of us and Hashem and the rebuilding of our relationship after the disastrous breakdown into that relationship at the Egel HaZahav. And here we see how much Hashem loves us. Why? Ki letzad sheheviu Yisrael yoter mishior hatzarich. People brought too much, and then Hashem was concerned. Chash Hashem lekavod kol ish shetarchu veheviu. Hashem was concerned about the honor of every single person who, with their own funds and with their own efforts and with their own hands, went and made the effort to bring these things for the Mishkan. And as a result, v'nichnas kol hamuva beit Hashem b'melechet hamishkan, everything which was donated, everything that was brought, found a place inside the building of the Mishkan. V'zeh shi'ur hakatuv, and that is the meaning when the Torah tells us. V'hamalacha shetziva Hashem lasot b'mishkan, the malacha that Hashem commanded to do in the Mishkan. Hespika likanes b'tocha, kol hamalacha shasu b'nei Yisrael, hagam shehoter. It's true, we donated too much, but nevertheless Hashem miraculously allowed everything that was donated to find its place within the structure of the Mishkan. Perush, which means Shaya yoter matzarich. Hispik hamekabel lekabel yoter mishiuro al yedei nes. Yes, at the very same time, there was too much, and then there was the exact amount. And that was a miracle. That although we donated too much, Hashem enabled every single donation to find its place in the Mishkan, because Hashem wanted every single person who made that effort and had that expression of love for Hashem to be able to come to the Mishkan and know, I made my contribution and my contribution is part of this Mishkan. Hashem didn't want anybody to have worked hard at home and to have worked with materials and given of their own possessions, and for those not to actually be used for this project. And therefore, although there was too much, miraculously, it ended up being the exact amount. And intentionally, it was the exact amount, so that every single person's donation was crucial for the building of the Mishkan. And the Mishkan, if there was an exact amount, could not have been built without their donation. That's the way we explain that it was both Dayam and Hoter, according to the Orach Chaim. But now I'd like to share with you a different explanation, which is an almost opposite explanation. They can live together, but it's a completely different way of understanding this, from Rabbi Mordechai Kamenetsky. And I will quote with you a story which he told in a drasha, which he published in 2002. The story is as follows. President John F. Kennedy loved to tell the story of a political battle for the mayoralty of the small manufacturing city of Fall River in Massachusetts. It was the tightest race in Massachusetts history. During the vote counting, the candidates sat nervously with their supporters, awaiting the final tally. It took days to declare and weeks to finally confirm that the winner of the mayoral race was actually decided by one
vote. And actually, you can Google in history, there have been some fascinating occasions where elections, mainly in America, have ended up being decided by a single vote. So the winner was obviously very happy with this result, but nevertheless, the winner's jubilation was muted only days after the results were declared. You see, everyone in the town reminded him, it was my vote that got you elected. And so that mayor, although he won the election, ended up having a terrible time because everybody felt that he owed them something. And everybody kept reminding him that if not for them, he would never have been appointed. And that was an impossible situation for the mayor to handle. And actually, it was not a very successful candidacy. So too, when it came to the building of the Mishkan, Rabbi Kamenetsky, this time Rabbi Mordechai Kamenetsky, explains. If it were not for me, some may have thought, there would be no Mishkan. I gave the contribution that turned the tide. Everybody would have pinned the success on his or her copper or silver or gold. The only way this false pride could be avoided was if there was a bit more given to the cause than actually was needed. Only then would you not only have a Mishkan, but an edifice bereft of individual haughtiness. Therefore, only when there was more given than was actually needed did Moshe feel he truly had enough. According to Rav Mordechai Kamenetsky, enough wasn't enough. If there was dayam, if there was the exact amount, everybody would have felt a sense of entitlement regarding the Mishkan. Everybody would have felt a sense of arrogance and haughtiness, saying, this entire Mishkan is there because of me. If not for my donation, we wouldn't have made it. It's thanks to what I did, what I gave. And Hashem and Moshe did not want that to be the case. They didn't want anybody to have that sense of arrogance when coming to the Mishkan. And so intentionally, there was more than enough so that nobody could say it was my donation which enabled the Mishkan to be built. So it's almost the complete opposite of the Orach Chaim HaKadosh. According to the Orach Chaim, everybody's donation was miraculously included so that everybody could say, my donation was crucial to the Mikdash. According to Rabbi Kamenetsky, intentionally there was a surplus so that nobody could say that it was their donation which built the Mikdash. And whilst these are opposite messages, of course they are both true, that we need to find a way for people to contribute. And everybody, not just the individuals who have been blessed to be conduits of Hashem's blessing in this world in very generous and large ways, but everybody should feel that they should contribute, and everybody should feel that their contribution is important. And we must ensure that everybody can feel that they have a contribution to our communal institutions and the things that we share together. At the same time, while everybody should be able to contribute and everybody should be able to feel that they are contributing, nobody should feel that sense of entitlement or the arrogance which comes along by saying that this project is only there because of me. And therefore, whilst we want everybody to have a sense of ownership of the community, that ownership should not become an ownership which is one of arrogance and therefore difficult. Difficult for the community, difficult for those individuals, and as we're going to see as well soon, difficult for Hashem. And this concept that the Mishkan itself was a place, a home for humility, appears as well in our second parsha this week, Parshat Pikudei. Pikudei is an accounting and a reckoning of everything which was donated and contributed to the Mishkan. And in that context, we have in source number 7, towards the end of page 2, which is towards the beginning of Parshat Pikudei. Kol hazahav ha'asui lamlacha b'chol melechet hakodesh. We have all of the gold, which was made for the malacha, for all of this holy work. Vayihi zahav hatnufa
And the zahav of this offering was Teisha ve'esrim kikar, 29 talents, ushvamot ushloshim shekel b'shekel HaKodesh, and 730 shekels of the holy shekels. It sounds like a lot of gold, but the Sforno in source number 8 somewhat dampens the atmosphere at the beginning of Parshat Pekudei, and he says, it's actually not that much gold. As we see at the bottom of page 2 in the Sforno, Kol HaZahav, all of the gold, He'id al kitzbat HaZahav v'HaKesef v'HaNachoshet shenichnesa b'melechet HaMishkan. At this stage of Parshat Pekudei, we have a description of all the gold and the silver and the copper, which joined his whole Mishkan building project. And he says, you should know, Shaya davar mu'at me'od. This was very little be'erech when compared to El ha'osher shahaya b'bayit rishon, the great wealth which existed in the first Beit HaMikdash. K'mavua b'Sefer Malachim, and if you open up Malachim and Malachim Aleph chapter 6 or in Malachim Aleph chapter 7 and you read through the Psukim there's a description of the tremendous wealth and gold and opulence of the Beit HaMikdash. So the Sforno says, you know what? Compared to the Beit HaMikdash, it's actually not that much gold. And that's compared to the first Beit HaMikdash. And he says, V'yoter mimenu, even more than that, Ha'osher shehaya b'binyan Hordos, the second Beit HaMikdash built by Herod. Wow, if you look at this Gemara there in Sota, Perek Haya Notel, you'll read there about how the second Beit HaMikdash had even more gold and wealth and opulence. So the Mishkan, compared to the first Beit HaMikdash, and even more so compared to the second Beit HaMikdash, when you look at the actual materials and how much gold there was, it doesn't actually appear to be that much. But there's another way we compare the Mishkan. We can compare the Mishkan to the two Batei Mikdash at the top of page 3. Nevertheless, ve'im kol zeh, yoter hitmid mar'eh kavod Hashem b'Mishkan shel Moshe mima shehitmid b'Mikdash Rishon. Nevertheless, let's forget about the price tag here. The glory of Hashem was a more constant presence in the humble Mishkan than it was in the wealthier, more opulent first Beit HaMikdash. V'lo nireh klal b'Mikdash Sheni, and it didn't appear at all in the second Beit HaMikdash. And so we see here an inverse correlation. The humble Mikdash, relatively, it was beautiful, yes, but made relatively out of a little bit of gold, had a much stronger and more persistent and consistent presence of Hashem than the first Beit HaMikdash, and how much more so the second Beit HaMikdash. The more gold there was, the less there was the presence of Hashem. And the Sforno says that from here we learn an important lesson. Uvazeh hora, this teaches us, Shelo kitzbat ha'osher v'godel habinyan yusiba lahashrot shchina b'Yisrael. It's not a question of how wealthy a budget is or how big the building is, which will cause the divine presence to rest among us. That's not what's going to create a space for Hashem in our midst, to feel at home in our midst, to move into our midst. But rather, aval, rotzeh Hashem et yireiav u'ma'asehem l'shochna b'tocham. Hashem wants the people who fear him, and Hashem wants their deeds. Hashem wants our behavior in order to rest amongst us. The wealthier the edifice, the less the presence of Hashem. The more humble the edifice, the more intense we experience the presence of Hashem, because Hashem resides where there is humility. Hashem likes humble buildings, and Hashem likes humble people. That doesn't mean our buildings shouldn't be beautiful. Zeh keli v'anvehu, we have to invest in doing everything beautifully for Hashem. But we should understand that it's not the building itself and the beauty of the building and the cost of the building that makes Hashem rest there. It is within the people and their deeds that there is space for Hashem.
And this is taught to us in the Gemara in Sotain, source number 9. Amar Rav Chisda taught. Ve'itema Mar Ukva and Mar Ukva taught. Kol Adam sheyesh bo gasut haruach. If there's any individual who has haughtiness, arrogance, Amar HaKadosh Baruch Hu, Hashem says about that person, Ein ani v'hu yicholin ladur ba'olam. There isn't space in this world for the both of us, Hashem says. When there's an arrogant person, Hashem says, there's no space for me. If that person's ego fills their surroundings, where's there going to be space for Hashem? Hashem rests where there is humility. And to create space for Hashem to rest amongst us, we have to understand that we're not so big and important ourselves. When we ourselves are humble, when we ourselves are modest, that leaves room for the presence of Hashem. And the more humble we are, the more intense Hashem's presence will be among us. And that's what Rabbi Mordechai Kamenetsky was describing with the project of the donations to the Mishkan. Moshe didn't want the Mishkan to be a home of arrogance. He wanted it to be a home of humility. And therefore, intentionally, there was too much. Intentionally, the budget was larger than we actually needed so that nobody would be conceited in the home of Hashem. And if we go to the beginning of this week's first parsha, Parshat Vayakel, and we understand it in its proper context, we see again this message about humility shining through. Parshat Vayakel commences. Vayakel Moshe et kol adat b'nei Yisrael. And Moshe congregated the entire assembly of the Israelites. Vayomer alehem, and he said unto them, Eile hadvarim asher tzivah Hashem nafsot otam. These are the things that Hashem commanded us to do. The Orach Chaim in source number 11 points out, Vayakel Moshe, etc. Moshe congregated. Tzarich lada'at ta'am shehutzrach lomar Vayakel. We need to know the reason why it was necessary for the Torah to tell us that Moshe got everybody together. Whenever Moshe passes on a message from Hashem and commands us the word of Hashem, he gets everybody together. It goes without saying. Why does Vayakel tell us? Vayakel, Moshe brought everybody together. Obviously, that's what he did when he addressed us. But the Orach Chaim says, Vinir et appears. Ki letzad shera'u ki karan or panav vayiru migeshet elav. You need to understand. Everybody saw that light was radiating from Moshe's face. And so he was scared of coming close to Moshe. Lezeh hutzrach lakil et kulan. That's why Moshe needed to make an effort to get everybody to come together, to bring everybody close to him. Leval yimna'u ktzat mehamoreh mara. So that they wouldn't hold back a bit because of the fear. That's why I say Moshe brought together et kol adat b'nei Israel, the entire assembly of b'nei Israel, because some people were scared of Moshe. Now, the skeptics and cynics amongst you might be saying, that sounds like a midrash, but it's not a midrash. If we look at the end of last week's parsha, this is the exact context which leads into the beginning of Parshat Vayakel. So let's read in source 12, the very end of Parshat Ki Tisa. Vayihi, and it was. Beredet Moshe mehar Sinai, when Moshe descended Har Sinai, Ushnei luchot ha'idot biad Moshe, beredoto min hahar. And there were the 2 tablets of testimony in the hand of Moshe when he came down the mountain. Moshe lo yada ki karan or panav b'dibab dabroito. Moshe was unaware that karan or panav, the skin on his face, was radiating with light when Hashem spoke to him. By the way, when you see the Michelangelo's picture of Moshe where he's got those little horns, it's because of a mistranslation. They thought Karan here was from Keren, horns, but Moshe didn't have horns. Karan means radiating rays of light. It doesn't mean horns. Now, Moshe, this is how humble Moshe is. Moshe doesn't even know that his face was turned into a light bulb. Vayar Aaron v'chol b'nei Israel et Moshe. So Aaron and all the Israelites see Moshe. B'nei Karan or panav, and yes, his light was shining. Vayiru migeshet elav. So people were scared of coming close to Moshe.
Vayikra lehem Moshe. So Moshe called them. But let's pay attention. When Moshe called us, who came? Vayashuv elav Aaron v'chol hanesiim ba'edah. Aaron and all of the Nesiim, the princes, returned, came towards Moshe. Vaydaber Moshe alehem, and Moshe spoke to them. We didn't all run to Moshe. Only Aaron and the Nesiim came close. People were scared. It was only afterwards that all the Israelites approached. And then he commanded them everything that Hashem had told us on Har Sinai. And then we have a situation where Moshe Rabbeinu needs to put on a mask. Moshe stopped speaking to them. So he placed the mask over his face. And this is how they managed to navigate this distance between the people and Moshe. When Hashem came before Hashem to speak to him, when Moshe came before Hashem to speak to him, he was able to remove the mask while he was in that encounter until he left. Then he would go out and he would report the news to the Bnei Israel. But then once again, the Israelites would see Moshe's face, Kikaran or Panei Moshe, that the skin of Moshe's face was illuminated, and as a result, so Moshe returned the mask to his face, and until they would then feel comfortable to come and speak to him. That's the end of Parshat Ki Tisa, which leads into the beginning of Parshat Vayakel. We have this whole situation of masks and distancing and light on the face, and then that runs into Vayakel Moshe et kol adat bnei Israel. Moshe had to bring everybody together because it was an effort to bring everybody together. That's why we're told that he brought us all together. Now, where did the light on Moshe's face come from? I asked this question last week in Shul after the Hashkama Minyan. So for those of you who were there, this is somewhat of a revision. According to some opinions, that light came about when Moshe was with Hashem on Har Sinai receiving the Torah. It was reflected illumination from that special encounter. According to another opinion, the light on Moshe's face came about from that moment where he stood in the cleft in the rock and Hashem placed his palm over Moshe and then he passed over him. And it was that special encounter with Hashem, that one where Moshe saw Hashem from behind and not from in front. That's what left that special shining radiance on Moshe's face. However, the Or HaChaim in source number 13 brings us the Midrash, which explains in a different way why Moshe's face was radiating. Over Midrash in the Midrash, Rav Yehuda bar Nachman Amar, it's taught, Kishekatav Moshe HaTorah, when Moshe wrote the Torah, Nishtayer bekulmos kima, there was a little bit of ink left over. V'heviru al rosho, so it was then passed over Moshe's face. Umisham naaseh karnei hod ad kan, and that's where the shining countenance came from on Moshe's face. There was a little bit of ink left over when Moshe wrote the Torah, and therefore that ink was placed over Moshe's face. It's actually an ink stain which made Moshe's face shine in that way. And the Or HaChaim says, V'divreihem zal stomim v'chatomim, these words of our sages of blessed memory are just completely impossible to understand. What on earth is going on here? And he goes on to say that maybe they were trying to teach us an important message here, because we have to ask, why is there leftover ink at all? I can understand with a project which is being led by humans, as we described before, humans working on a building project, we want to have a little bit of leftover materials. And when you're catering a meal and you've got guests coming around, you'll cook maybe just a little bit more than you need to. You want to have a bit of leftover to be sure. But when you're writing the Torah, this is a project where the supplies are being provided by Hashem on Har Sinai. Hashem didn't need to have a little bit of extra ink just in case. Hashem only needed the exact amount of ink for this project. But the Or HaChaim says that here we can learn a very big lesson. V'ulai, maybe the message of this midrash is,
שיכוונו לומר כי מצינו שמידת הענווה למעלה מכל. What they're trying to teach us is that the character trait of humility is supreme. Umatzinu, because we find She'ida HaTorah Moshe, the Torah told us about Moshe, she'anav me'od mikol ha'adam. We're told in Bamidbar that Moshe was the most humble human being who's ever lived on the face of the earth. Uchsha'amar Hashem lichtav hadvarim. When Hashem told Moshe to write this down, Matzinu lo shelo katav anav. Moshe didn't spell the word anav in the Torah. Ayin, nun, yud, vav. Ela anav, he wrote it ayin, nun, vav, chasera yud. He missed out the letter yud from the word anav. Va'af ze min ha'anava, and that itself was an expression of anava. Moshe didn't want to write how humble he was in capital letters with a full word, ayin, nun, yud, vav, so he wrote it, he dropped the yud from the word anav. Moshe, in an act of humility, wrote the word humility in a more humble way. But what does that mean? It means that there's a little bit of ink left over from that letter Yud. And that is the leftover ink, which then went on Moshe's face. And it was in the merit of this that Moshe merited that shining face. There's another opinion of where this little bit of ink came from, which is from the beginning of the book of Vayikra, where Moshe wrote the word Vayikra with a small aleph instead of a big aleph to make it look as if Vayikra, that Hashem chanced upon Moshe, which is a more humble word than Vayikra. Hashem called to Moshe, suggesting a special relationship. And that's why there was a little bit of ink left over, which went over Moshe's face. But what's the common denominator of these opinions? We see on both occasions. What's being described is that there's a bit of leftover ink because Moshe did not want the limelight. Moshe was a humble person, the most humble person who's ever lived. But what happened as a result of Moshe escaping the limelight? His face became a source of shining and radiating light itself. And that is the message. From the beginning of this week's first Parsha, Vayakel, Moshe had to get everybody together because they were scared of him. Why were they scared of him? Because his face was so bright. Why did his face shine so brightly? It was his humility. Read in summary. The meaningful contribution that we can learn from Moshe Rabbeinu, and he was so humble that he didn't even know at the beginning that his face was shining at all. And here we have an example of the rule in the Gemara in Eruvin, our final source 14, Eruvin Daf Yud Gimel Amud Bet. Kol hamachazeh al hagdula. If anybody runs after greatness, gdula borachet mimenu, greatness runs away from that person. B'chol haboreach min hagdula. However, if somebody runs away from greatness, gdula machazeret acharav, then greatness runs after that person. If you want to be great, run away from greatness. And don't run away from greatness and keep looking over your shoulder to check if it's catching up with you. That's not really running away from greatness. Genuinely running away from greatness. If we are humble people, modest people, who don't look for the limelight, but just look to make a meaningful contribution, then we can learn from Moshe Rabbeinu. And we can learn from all those individuals who made such a meaningful contribution to this week's Parsha. The message is that everybody should contribute and everybody should feel that they contribute and everybody should have a role to play. But within that, nobody should be so arrogant or conceited as to say that without me, none of this should be possible. We should all contribute, but do so in a humble way. If everything is now going according to plan, I invite Rabbi Mark Steiner to make Rabbi Asulin the host of this meeting. And he will now be able to take over and to continue teaching us in Ivrit. And I encourage you all to continue learning together with Rav Asulin. I wish you all a good evening or a good morning or a good afternoon and a Shabbat Shalom.
שלום עליכם, שלום לכולם, שלום לכולם. אז עכשיו כאשר אני ההוסט, אני יכול לדבר. שבת שלום לכל היוצאים, ערב טוב לכל הנכנסים, או בעיקר הנשארים. טוב, אז בואו נתחיל לדבר, בואו נתחיל לדבר בלשון הקודש. האם אתם שומעים אותי טוב? אם אתם שומעים, יופי, בסדר גמור, בגלל שאני כרגע מתחבר לאינטרנט, לחיבור אחר של אינטרנט, אז רק רציתי לוודא שיש קליטה מספיק טובה. הייתי רוצה לשתף אתכם היום, קודם כל אני אשתף את המסך, אבל אני רוצה לשתף אתכם היום במחשבה שכבר הרבה זמן היא מעסיקה אותי, הרבה זמן היא מטרידה אותי, ואני מחפש עם מי לשתף את זה, אז תודה רבה שבאתם. והדבר הזה, המחשבה הזאת עולה כשלומדים כל מיני סוגיות בתורה, ואני חושב שהיא קשורה אלינו גם דרך פרשת החודש השנה, וביותר דרך כל סוגיית המשכן. אנחנו בפרשות המשכן, ואני שוב לא יודע מה איתכם, אבל בפרשות המשכן אני הרבה פעמים מוצא את עצמי מתקשה להבין מה אני צריך לעשות עם הפרשיות האלה. פרשיות שמדברות על בניין הכלים, בניין המשכן עצמו, וכמובן עם הציווי האולי מפורסם אפשר להגיד, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הם יבנו את המקדש, ואני שואל את עצמי, וכי אנחנו יכולים לבנות מקדש? ואומנם הדרשות של חז"ל ושל כל בעלי המוסר, שהם יבנו מקדש ושכנתי בתוכם, זאת אומרת, איפה הקדוש ברוך הוא ישכון? מישהו יענה? מה הכוונה ושכנתי בתוכם, שאנחנו בונים מקדש ואיפה הקדוש ברוך הוא ישכון? כך אומר המלבים ועוד פרשנים רבים. אוקיי, אז יכול להיות שאתם לא יכולים לעשות unmute, interesting. מעניין, כי בואו נראה, כי אני מקווה שאתם יכולים. Can you unmute? מעניין אותי. מישהו יכול לעשות unmute ולהגיד משהו? אם לא, אז אני רוצה רגע לפתור את הבעיה הזאת ברשותכם. בואו נעשה... Sorry. I'm gonna have to allow participants to unmute. Aha. Now can you unmute? כן. יופי, שכוח. הצלחתי לפתור את הבעיה. אז באמת, מה הכוונה ושכנתי בתוכם? איפה הקדוש ברוך הוא ישכון לפי הפרשנים? בתוך בני ישראל. בתוכנו, בתוך כל אחד. ובעצם, הדבר הזה הוא דבר ששמענו אותו הרבה, ואף על פי כן, ההרגשה שלי היא שלמרות ששמענו את הדבר הזה הרבה, עדיין איננו יודעים כיצד אנחנו בונים את המשכן, כיצד בונים את אותו משכן, וכיצד, סגרתי פה את הדלת, וכיצד נגרום שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוכנו. עכשיו, לפני שאני מתחיל לדון בשאלה הזאת, הייתי רוצה לשאול אתכם. זאת אומרת, איך אנחנו בונים את המקדש שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוכנו? זאת אומרת, אנחנו רוצים שהשם ישכון בתוך כל אחד ואחד מאיתנו? יופי. איך עושים את זה? מישהו יודע להסביר לי? אני באמת לא מבין איך אני בונה את המקדש הזה. איפה? יש קרשים? יש כסף וזהב שאני צריך להרכיב? מה אני אמור לעשות בדיוק בשביל שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוכי? שאלה מאוד פשוטה, אבל אני חושב שהרבה פעמים אנחנו אומרים בלי להבין. מישהו יכול לעזור לי להבין? אולי באמונה. אז איך אני בונה את המשכן הזה? באמונה. מה זאת אומרת? אם אנחנו פותחים בהשם, אז הוא, I don't know, אולי עושים מצוות, I don't know, לא יודעת. אוקיי, אז אומרת קאתי, שתי אפשרויות,
אני חושב שאת הולכת בכיוון טוב, אבל אני מרגיש שדבר כל כך שאומרים אותו הרבה, אני עדיין מרגיש שהוא לא מספיק ברור בידינו. אנחנו לא יכולים להחזיק את זה ביד ולהגיד, אני מבין מה הכוונה, איך אני בונה מקדש. כאשר אני קונה לגו לילדים שלי, אז יש חוברת מאוד פשוטה, איך מרכיבים את המכונית מהלגו. יש שם הוראות, חוברת יפה עם כל ההוראות, יש את כל החלקים של הלגו, לגו זה מילה בעברית, כידוע, כל החלקים של הלגו, וכתוב שלב אחד, שלב שני, שלב שלישי, stage by stage, שלב אחרי שלב, איך בונים את זה. אבל איך בונים משכן? אז בתורה כתוב, אבל מה זה עוזר לנו? איך אנחנו בונים משכן לקדוש ברוך הוא? אתה, מורנו, אתה נתת תשובה כרגע. אם אנחנו עושים מצוות כמו שצריך, על כל מצווה ומצווה כמו שעושים, זה בונה את המקדש. אז קאתי אמרה, ואומר גם רוני, שבעצם המצוות, על ידי המצוות, כך אנחנו בונים את המקדש. מישהו יכול להסביר זאת אומרת, מה זה עובד ואיך המצוות בונות את המקדש? מה זה אומר? מה המשמעות של זה? אני מניח... יש לנו קו ישיר בקדוש ברוך הוא שעושים מצוות, אז יש שף, אז הולך לשני כיוונים, למעלה למטה, למעלה ולמטה למעלה. טוב, אני שומע, אני מרגיש שעדיין אצלי לא ברור לגמרי מדוע קיום מצוות גורם לבניית המקדש ולהשראת שכינה בתוכי. אני יכול לקבל את זה, זאת אומרת, אם תגיד לי שזה מה שהתורה אומרת, אם הקדוש ברוך הוא אמר, אתה תקיים מצוות ואני אשכון בתוכך, אז אני אגיד, בסדר, אני מקבל שככה הקדוש ברוך הוא הבטיח, אבל אני לא מבין למה זה עובד, למה זה קורה, ומה המשמעות של זה. ואני רוצה היום להציע, וככה אני באמת מאמין, שאפשר להסביר את הדבר הזה בצורה פשוטה. זה נושא שאני יכול לדבר עליו, אני לא צוחק, אני חושב עליו הרבה, ואני יכול לדבר עליו הרבה זמן. כמובן, כשזה גם בעברית, אז הקצב הוא קצת שונה, קצת יותר לאט, וזה בסדר גמור. אני רוצה היום לשתף באיזושהי תובנה שקשורה לדבר הזה, אוקיי? אז איך אנחנו בונים מקדש להשם, ובעצם גורמים לו לשכון בתוכנו, בעצמנו, בחיים שלנו. אז בואו ונראה, ואני חושב שפרשת החודש, באופן מיוחד במינו, עוזרת לנו להבין את זה. אז בואו ונראה כמה דברים בפרשת החודש. קודם כל, פרשת החודש עוסקת במה? שם הפרשה, רומז לנו כמובן על מה היא עוסקת. החודש הזה יהיה לכם ראש חודשים. נכון, ובאיזה מצווה מדובר כאן? מצווה ראשונה. מה המצווה? מהי המצווה? מחר ראש חודש, מחר חודש. מהי המצווה? מהי המצווה? זו אכן מצווה מהתורה. לברך את הלבנה. יפה, המצווה היא לקדש את החודש. עכשיו, אז בואו נראה. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, כך אומרת התורה, בארץ מצרים לאמור, בשמות פרק י"ב, ממש ערב יציאת מצרים, לפני יציאת מצרים שם, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. שימו לב, אתם יודעים, בעולם הספרות, יש דבר שנקרא מילת מפתח. אתם יודעים מה זה מילת מפתח? keyword. מה הכוונה keyword? מה הכוונה? רמז למובן. מילת מפתח זאת מילה שחוזרת כמה פעמים. איזה מילה חוזרת פה? חודש. נכון, אם כי נכון, היא חוזרת. איזה עוד מילה? לכם. לכם, כן. יפה מאוד. ואם אנחנו רוצים, יש כאן איזשהו היבט, זה משהו שהוא לכם. זה משהו שהוא שלכם. למה התורה בעצם אומרת, החודש הזה לכם, כאילו שזה בשלנו? מה בעצם נאמר פה? כי אנחנו קובעים את זה. שהסנהדרין הם יכולים לקדש את החודש. אנחנו קובעים את החודש. מוריי ורבותיי, גבירותיי ורבותיי, המציאות הזאת זו מציאות שאנחנו כל כך רגילים אליה, אולי לא רגילים אליה, אבל אם בית הדין קובעים שהיום ראש חודש ולא מחר, אז היום יהיה ראש חודש ולא מחר. וכאשר בית הדין מחליטים האם חודש הוא בין 29 ימים או בין 30 יום, אז הדבר הזה משנה
את כל לוח השנה. הוא משנה את הלוח, הוא משנה את התאריכים. זה משפיע על כל החגים. נכון? זאת אומרת, ראש השנה זה היום שבו הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, יושב על כיסא דין ודן את כל העולם כולו במשפט, ומתי הקדוש ברוך הוא יושב לדון את עם ישראל ואת כל העולם כולו? כאשר בית הדין מחליטים שהיום זה ראש חודש. אז אתם מבינים מה קורה פה? זאת אומרת, בית הדין, אנחנו קובעים לקדוש ברוך הוא מתי לשפוט את כל העולם בראש השנה. זה מספיק מפחיד בשבילכם? כן. יותר מזה, אולי יותר גרוע מזה, מי שרוצה דוגמה נוספת. איזה חג אנחנו מתקרבים? חג הפסח. אחד האיסורים החמורים בחג הפסח הוא איסור אכילת חמץ. עכשיו, מתי אסור להתחיל לאכול חמץ? אם בית הדין אומרים שראש החודש הוא מחר, או נגיד שהוא ביום ראשון, אז בעצם בשבת עדיין אפשר לאכול חמץ. אבל אם ראש החודש הוא יום לפני, אז בשבת כבר אסור לאכול חמץ. זאת אומרת שראש החודש, ניסן, קובע מתי מותר לאכול חמץ, ומתי אסור לאכול חמץ. מבינים מה קורה פה? כן. זאת אומרת שמבחינה תיאורטית זה מילה באנגלית, בעברית, סליחה, theoretically, כן? מבחינה תיאורטית, אם בית הדין טועים, if they're making a mistake, אם הם טועים, יכול להיות שאנחנו כולנו נאכל חמץ ביום שבאמת באמת הוא כבר פסח. אז יש כאן לחכמים איזשהו כוח מאוד גדול, והייתי אומר כמעט שליטה, על דברים מאוד 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 גדולים. אם נסתכל, אני מנסה לחשוב איך אנחנו עושים נושא כזה, טוב, אם יש משהו כמובן, אני מזמין אתכם תמיד לשאול שאלה, או אם איזה דבר שאני אומר הוא לא ברור, אפשר תמיד לעצור ולבקש הסבר. יש סיפור בגמרא במסכת ראש השנה. הסיפור מופיע במשנה, והסיפור אומר כך, פעם אחת באו עדים לבית הדין, באו שניים, סיפור אחר, אומרת המשנה. באו שני עדים ואמרו, ראינו בזמנו. זאת אומרת, הירח בא בלילה ה-30, בזמן שבו הוא אמור להגיע. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לתיאוריה מאחורי קידוש החודש, אבל ראינו אותו בזמן שאמורים לראות. זאת אומרת, החודש הזה הוא חודש של 29 ימים. ובליל עיבורו, אז ראו את הירח החדש של החודש החדש. בלילה שאחר כך לא ראו את הירח. אז רבן גמליאל קיבל אותם, אומרת המשנה, וקיבלן רבן גמליאל ישב בראש בית הדין, הוא קיבל את העדים שראו את הירח בזמנו. זאת אומרת, החודש הקודם היה בין 29 ימים, והיום ה-30 הוא היום הראשון של החודש הבא, אוקיי? של ראש חודש תשרי. אמר רבי דוסה בן ארקינס, זה עדי שקר, העדים האלה בוודאי משקרים. לא יכול להיות שהם ראו את הירח החדש ביום ה-30, וביום ה-31 כבר לא ראו אותו, וזאת אומרת, אם אחרי זה לא היה ירח, טוב, אני לא רוצה להאריך בזה, כי ייקח זמן טיפה להסביר איך זה עובד, הסיפור של עיבור החודש, זה אפשר להסביר, אבל זמננו, אם מדברים פה על זמנים ועל שליטה בזמן, הזמן שלנו קצת מוגבל, אז בכל מקרה היה שם מחלוקת האם לקבל את העדים. רבי יהושע הסכים, אמר לו רבי יהושע, רואה אני את דבריך, אני חושב שאתה צודק, והעדים האלה הם עדי שקר, ואנחנו צריכים שלא לקבל אותם. ולכן, לפי רבי יהושע, ראש השנה היה ביום אחד אחרי ראש השנה שקבע רבן גמליאל. כן, זה ברור? זאת אומרת, לפי רבן גמליאל, ראש השנה היה
לדוגמה ביום שלישי, ולפי רבי יהושע, ראש השנה היה ביום רביעי. איפה יהיה הבעיה? בעיה קשה, ביום כיפור. אז רבי יהושע אומר, אני חושב שראש השנה הוא יום אחרי, זאת אומרת שכל התאריכים, כל החגים, הם יהיו שונים. שלח לו רבן גמליאל, ראש בית הדין, רבן גמליאל הנשיא, אומר לו, גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך. אתה רבי יהושע, אני גוזר עליך שביום הכיפורים שלך אתה תלך עם המקל והתרמיל והארנק שלך עם הכסף, תבוא אליי, זה כמובן אסור לעשות כך ביום כיפור, אבל בעצם מה מנסה להגיד לו רבן גמליאל? זה לא יום כיפור. זה לא יום כיפור. זה יום הכיפורים שלפי החשבון שלך הוא לא יום כיפור, יום הכיפורים האמיתי הוא לפי החשבון שלי. ככה אומר לו ומספר את המשנה שהוא היה מאוד עצוב, רבי יהושע לא רצה לעשות את זה, והלך אליו רבי עקיבא ומצא אותו שהוא היה עצוב, הלך ומצאו רבי עקיבא מיצר, רבי יהושע היה מאוד עצוב, אמר לו רבי עקיבא, טוב, אנחנו תכף נגיע לסיפור. כמובן היה סיפור מאוד אולי הייתי אומר דרמטי, בסופו של דבר רבי יהושע הלך לרבן גמליאל ביום הכיפורים שלו, אולי נקרא את הסוף כדי לקבל טעם טוב, נטל מקלו ומעותיו, בסופו של דבר רבי יהושע השתכנע שהוא צריך ללכת לרבן גמליאל, נטל מקלו ומעותיו בידו, לקח את המקל ואת התרמיל ואת מעותיו, את הכסף שלו, והלך ליבנה אצל רבן גמליאל, ביום שחל יום הכיפורים להיות בחשבונו. ביום הכיפורים של עצמו. זאת אומרת, לפי הבנתו, הוא מחלל את יום כיפור חס ושלום. עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו, נתן לו נשיקה, ואמר לו על הראש, באות אהבה וכבוד. אמר לו, בוא בשלום רבי ותלמידי. אתה, רבי יהושע, אתה גם הרב שלי וגם התלמיד שלי. איך? אתה רבי בחוכמה, אתה באמת חכם יותר ממני, בחוכמה אתה גדול ממני, ואתה הרב שלי, אבל אתה בכל זאת התלמיד שלי, אתה תלמידי, משום שקיבלת את דבריי, אתה קיבלת את מה שאמרתי, ובעצם הוא אומר לו, למרות שקיבלת את דבריי, אני עדיין מחזיק אותך כרבי, ובוא בשלום, וכל הכבוד לך וכולי וכולי וכולי. אז מה קורה פה? מה קורה פה? יש לנו פה באמת דיון בין החכמים, וזה משפיע על ראש השנה, זה משפיע על מתי יום כיפור, אם אנחנו אולי נתקדם עוד טיפה, תראו מה אומרת, אז אומרת הברייתא בהמשך הדף בגמרא, אומרת הברייתא שרבי עקיבא הגיע לרבי יהושע כשהוא מצר. רבי יהושע היה עצוב, אמר לו רבי עקיבא, רבי, מפני מה אתה מצר? מדוע אתה עצוב רבי יהושע? אמר לו רבי יהושע, אמר לו עקיבא, ראוי לו שיפול למטה 12 חודש, שיפול למיטה 12 חודש, ועל לגזור עליו גזרה זו. הייתי מעדיף חס וחלילה, אומרים, אדם מעדיף, הוא לא אומר על עצמו כדי להיזהר בלשונו, אבל הוא אומר, אדם מעדיף להיות חולה במשך שנה שלמה, ולא להצטרך לחלל את יום הכיפורים של עצמו. כך אומר רבי יהושע, כל כך לא היה רוצה רבי יהושע לחלל את יום הכיפורים, שהוא היה מעדיף להיות חולה במשך שנה, רק שרבן גמליאל לא יחייב אותו, לא יגזור עליו לחלל את יום הכיפורים. זאת אומרת, עד כדי כך היה לו קשה עם הגזרה של רבן גמליאל. אמר לו, רבי עקיבא, אומר רבי עקיבא לפניו, רבי, תרשני לומר לפניך דבר אחד שלימדתני, האם אני יכול לומר לך דבר שאתה לימדת אותי? אמר לו, אמור, אמר לו רבי יהושע, אין בעיה, תגיד. אמר לו, הרי הוא אומר, אתם, או אותם, אשר תקראו אותם במועדם. המילה אותם, אלה מועדי השם יקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם. הפסוק הזה חוזר כמה פעמים, והמילה אותם מופיעה 3 פעמים בתורה, בהקשר הזה. אותם, אותם, אותם.
והמילה אותם מופיעה בכתיב חסר, בלי האות ו'. אז איך אפשר לקרוא את המילה הזאת? אתם. אתם. זאת אומרת 3 פעמים, יפה מאוד. אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, ואתם אפילו מוטעים. זאת אומרת אומרת התורה, אלה מועדי השם מקראי קודש, אשר תקראו אותם, אשר תקראו אתם. אם אתם קוראים אותם, אני רוצה לחזור למשנה. תראו מה אמר רבי עקיבא. לפי המשנה, רבי עקיבא אומר כך. רבי עקיבא אמר לו, יש לי ללמוד שכל מה שעשה רבן גמליאל עשוי. ראש השנה ויום כיפור לפי רבן גמליאל, זה הראש השנה שלנו. למה? שנאמר, אלה מועדי השם מקראי קודש, אשר תקראו אותם, בין בזמנן, בין שלא בזמנן, בין אם הם צדקו בית הדין, בין אם בית הדין צדקו, בין אם הם טעו, אין לי מועדות אלא אלו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם קבעתם שאלה החגים, אלה החגים. אין לי חגים אחרים, אומר הקדוש ברוך הוא. החגים שלי בשמיים, הם בדיוק אותם חגים שלכם שם למטה. down under. בסדר? מה שאתם קובעים שם למטה, אני גם כן חוגג. ולכן, כאשר אתם חוגגים את ראש השנה, אז גם אני יושב ודן את כל העולם. כאשר אתם חוגגים את פסח, גם אצלי בשמיים זה פסח. אז עד כאן אנחנו רואים בגמרא, במשנה או בברייתא, שאת הכוח הגדול שיש לחז"ל לקבוע את לוח השנה. הרמב"ם אומר דבר מאוד חריף, ואומר, בית הדין שקידשו את החודש, אם בית דין קידשו את החודש, בין שגגין ובין מוטין, גם אם הם טעו, גם אם הם עשו טעות, הם היו מוכרחים לקדש את החודש בצורה שאולי לא נכונה, הרי זה מקודש, החודש מקודש, וחייבים הכל לתקן המועדות על יום שקידשו בו. כל עם ישראל, בכל העולם, צריכים לחגוג את החגים לפי ראש החודש שחכמים תקנו. אף על פי שזה ידע שטעו, חייב לסמוך עליהם. אפילו אם אתה, כמו רבי יהושע, יודע שבית הדין טעו, אתה בטוח שהם טעו, אבל כך בית הדין קבעו. אז אתה חייב לסמוך עליהם, שאין הדבר מסור אלא להם. החודש הזה לכם, לבית הדין, ואם בית הדין קבעו, יש בידם את הכוח ויש בידם את הסמכות. ואומר הרמב"ם משפט חשוב, ומי שציווה לשמור המועדות, הוא ציווה לסמוך עליהם. אותו, מי זה זה שציווה לשמור את המועדות? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. מי אותו אחד שציווה לשמור את המועדות, הקדוש ברוך הוא גם ציווה לסמוך על בית הדין. לסמוך על הדיינים, שנאמר אשר תקראו אותם במועדם, ומתי שתקבעו, אלה הם החגים. אומר הרמב"ן שהדבר הזה קרוב למה שאמרו חז"ל על הפסוק, לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אומר הרמב"ן, שנאמר במדרש, אפילו אומרים לך על שמאל שהוא ימין, ועל ימין שהוא שמאל, כן? זאת אומרת, אתה מצווה לשמוע בדברי חכמים, מה שהם יגידו לך, אפילו אם הם אומרים לך משהו שנראה לך הפוך, אפילו אם אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, the right is left and left is right, אתה חייב להקשיב להם. בסדר? שלא יאמר, אומר הרמב"ן, שכך היא המצווה לנו מאדון התורה, ככה הקדוש ברוך הוא, אדון התורה יתעלה, שזה המצווה. מה המצווה? שלא יאמר בעל המחלוקת, יבוא אדם ויגיד שהוא בעל מחלוקת, הוא חולק על חכמים, ונגיד חכמים אמרו, מותר לך לעשות דבר כזה וכזה. ויאמר אדם, איך אתיר לעצמי זה? איך אני יכול להתיר? ואני יודע בוודאי שהם טועים. בית דין טעו, אני חושב שזה אסור. אומר הקדוש ברוך הוא, והנה, זאת אומרת, אומר הרמב"ן, והנה נאמר לו, התשובה שלנו תהיה, בכך אתה מצווה לשמוע את דברי הסנהדרין, את דברי בית הדין. וכמובן הוא מזכיר כעניין שנהג רבי יהושע עם רבן גמליאל ביום הכיפורים, כמו שראינו. טוב, אז בעצם ראינו שיש לחכמים סמכות לקבוע את התאריכים ולהשפיע על הקדוש ברוך הוא, ועל החגים, ועל לוח השנה. אבל האם יש לחכמים
כוח אפילו יותר מזה? האם יש להם כוח אפילו יותר מזה? אז דבר מעניין, מה אתם... אני לא רוצה לשאול שאלה סתם, אני אגיד לכם במה מדובר. אומר השולחן ערוך, אתם יודעים שבר מצווה, מתי ילד נהיה בר מצווה? מתי הוא נהיה בר מצווה? י"ג שנה. י"ג שנה, נכון? אתם יודעים איך סופרים? טוב, אז באופן כללי, י"ג שנה זו איזושהי הערכה. זאת אומרת, הילד מגיע להיות גדול כאשר הוא מבחינה פיזיולוגית מגיע לגיל שיש לו בשלות, שהוא בוגר, שהוא בגרות גופנית, הייתי אומר, כמו שאומרת הגמרא, שהוא הביא שערות, מתחיל לצמוח לו שערות בכל מיני מקומות בגוף, שזה בעצם מראה שהגוף שלו מתפתח, הגוף שלו גדל ומתפתח והוא גדול. ואנחנו יודעים שהדבר הזה בדרך כלל קורה אחרי י"ג שנה, הילד נהיה גדול. אנחנו יכולים להניח שהוא כבר גדול. סליחה, בואו נתחיל קודם כל את זה. אם אתם מכירים קצת הלכות נידה, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, שוב, הדברים האלה הם ארוכים, אבל יש הלכות נידה, זאת אומרת, המחזור החודשי, menstruation, משהו כזה באנגלית, סליחה שאני לא זוכר את המילה, אבל כן, אבל יש וסת לכל אישה בדרך כלל, והווסת הזה הוא מגיע באופן ממוצע פעם אחת בחודש, ולפעמים זה מגיע בזמן מאוד קבוע. כל זמן קבוע, בום, זה מגיע. וההלכה מדברת על זה שהאישה יכולה לקבוע וסת. כשם שקובעת וסת בהפלגה מימים שווים, לדוגמה, לפעמים אישה רואה וסת כל 30 יום. סופרים, 1, 2, 3, 4, 5, עד 30, ביום ה-30, בום, רואה את הווסת. זה מציאות אחת. לפעמים, ככה היא קובעת, בימי החודש, לפעמים אישה קובעת בימי החודש. זאת אומרת, כל ו' בחודש, נגיד, או ז' בחודש, או י"ג בחודש, כן? היא רואה את הווסת שלה. הדבר הזה מקובל בהלכה, אם אישה ראתה 3 פעמים בה' בחודש, ביום החמישי של החודש, כמובן החודש העברי, אז היא צריכה לצפות לווסת להגיע כל חודש ביום החמישי. אז מה קורה פה? איך אישה רואה וסת ביום החמישי? אומר השח, דבר, הייתי אומר, דבר מדהים. אני כן דילגתי, סליחה. רציתי להגיע לבר מצווה. תכף נגיע. אומר, אני דילגתי על מקור, לא נורא. אומר השפתי כהן שם, הוא מה גורם לאישה לראות ביום מסוים בחודש? אומר השח, מה גורם? השופר של בית הדין. בית הדין תוקעים בשופר לקדש את החודש, וזה גורם לגוף של האישה לראות את הווסת. זאת אומרת, קביעת קידוש החודש משפיעה על המציאות הפיזית, על המציאות הגופנית של כל איש ואישה, כן? עד כדי כך, כן? ואומר השח, שכל הקביעות וסת, כן? ככה, והכל לימות החודש, שאישה קובעת וסת לחודש, זה לימות החודש מלא וחסר על החודשים ולשנים מעוברות, לפי תיקוני בית הדין, לפי איך שבית הדין מקדשים את החודש. מה? שכל מה שבית דין של מטה עושים, בית דין של מעלה מסכימים עמהם. אם בית דין קבעו את החודש, זה החודש. וגם בשמיים מסכימים איתם. איך אני יודע? דכתיב אשר תקראו אותם במועדם. אתם, אשר תקראו אתם במועדם. אומר הרשב"א, ואף בחידושי הגוף כן. זאת אומרת, כאשר בית דין קובעים, זה משפיע גם על חידושי הגוף. יש פה דוגמה מאוד מעניינת, שאני לא אכנס אליה לעומק, אבל חז"ל אומרים שילדה בת פחות מ3 שנים, בתוליה חוזרים. אם היא איבדה את הבתולים שלה מסיבה כזאת או אחרת, אז הגוף שלה מחדש את הבתולים, כן? הבתולים באנגלית זה virginity. אם היא איבדה את הבתולים,
אז הגוף מחדש את זה, it regenerates. אז חז"ל אומרים, רק רגע, אם ילדה הייתה בת 3 ויומיים בחודש ניסן, ואז בית דין החליטו לעבר את השנה, זאת אומרת שעכשיו חודש ניסן הוא לא חודש ניסן, אלא חודש אדר שני. אז זאת אומרת שהילדה הזאת היא עכשיו לא בת 3, היא בת 2, היא כמעט בת 3, אבל היא עדיין בת 2 ו12 חודש, אבל היא עדיין לא בת 3 שנים. אומרים חז"ל, הבתולים שלה חוזרים, זאת אומרת, אם היא שוב חזרה להיות קטנה, אז הגוף שלה מתנהג כאילו שהיא בת פחות מ3 שנים. וזה נראה כאילו שהשח אומר שקביעת עיבור החודש או עיבור השנה משנה את הגוף. אם אתם רוצים ללכת גם סעיף אחר מעניין, אם יש לנו 2 ילדים שחוגגים בר מצווה, ואחד נולד באדר א' בכף ה' באדר א', בואו נראה את זה. אם נער אחד נולד בכ"ט לאדר ראשון, הייתה שנה של 2 אדרים. ילד אחד נולד בכ"ט לאדר הראשון, משנה מעוברת. ונער אחד נולד באדר שני, זאת אומרת, הוא נולד יומיים אחריו, או יום אחריו, ביום הראשון של אדר שני. מי נולד קודם? איזה ילד נולד קודם? אדר שני. הילד, מי? הראשון. הראשון. הילד הראשון של כ"ט לאדר הראשון, הוא נולד ראשון ביום. אפילו לפעמים יכול להיות בדוגמה אחרת, בשבוע הפרש, הוא נולד ראשון. אבל אם בשנת הבר מצווה, אם שנת י"ג אינה מעוברת, זאת אומרת שבשנה ששניהם יחגגו בר מצווה, יש רק אדר אחד, מתי הם יחגגו בר מצווה כל אחד? זה עוד חודש. השני. כן. הילד השני שנולד באלף באדר ב' יחגוג בר מצווה באלף באדר, הוא יהיה בר מצווה לפני הילד שנולד לפניו. אתם מבינים? כן. זאת אומרת, חכמים החליטו לעבר את החודש או לעבר את השנה, וזה משנה את הגוף של הילד. הבר מצווה באופן עקרוני הוא דבר גופני, הילד מגיע לאיזו בשלות גופנית. האם אנחנו נאמר שכאשר בית הדין גוזרים עיבור החודש או עיבור השנה, זה משנה את הטבע? זה משנה את הגוף? היה אפשר לומר מהשח, השח אמר, השפתי כהן, ואף בחידושי הגוף כן, גם דברים שגורמים לחידושים בגוף שלנו, בטבע, והכל נלמד מהפסוק בתהילים, אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי. מה שאנחנו גומרים מלמטה, הקדוש ברוך הוא גומר, הוא מסכים מלמעלה למה שאנחנו עושים. אולי דוגמה אחרונה, אני מרגיש שאני רק עם הדוגמאות, אבל גם ט"ו בשבט, אני אקרא את זה מבחוץ, אבל גם ט"ו בשבט, שבאחד בשבט ראש השנה לאילן, והגמרא מסבירה לפי בית שמאי, מדוע באחד באדר, הואיל ויצאו רוב גשמי שנה, רוב הגשמים כבר הסתיימו, ואז רש"י מסביר שכבר עבר רוב ימות הגשמים, ועלה השרף באילנות, ומעכשיו הפירות מתחילים לחנות. זאת אומרת, ט"ו בשבט הוא חג חקלאי, agricultural. התאריך של ראש השנה לאילנות נקבע בגלל הטבע, אבל אולי אתם יודעים שלא בכל שנה ט"ו בשבט בדיוק באותו זמן מבחינת החורף. בגלל זה אנחנו לא תמיד על העונה, לא תמיד באותה עונה. בגלל זה עושים עיבור שנה, פעם בכמה שנים. לפעמים ט"ו בשבט בהתחלה יותר של הגשמים, לפעמים ט"ו בשבט יותר לקראת הסוף. זאת אומרת שלא תמיד ט"ו בשבט הוא בדיוק בזמן החקלאי האמיתי שרוב הגשמים כבר ירדו. אז מה נאמר? בית דין החליטו לעבר את השנה, ועכשיו זה ט"ו בשבט, אז עכשיו ירדו רוב הגשמים, ועכשיו האילנות מתחילים, הפירות מתחילים לצמוח. האם עיבור החודש ועיבור השנה משפיע על כל העצים? משפיע על הכוכבים, על השמש והירח? מה אתם אומרים? האם זה משפיע על הגוף שלנו? יכול להפוך ילדה
לשוב ילדה קטנה, או ילד לבר מצווה או לקטן? מה אתם אומרים? איך אתם מסבירים את זה? טוב, אם אני לא העפתי אתכם, מה שאנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא עושה, אז הוא יכול להחליף. אז הוא משנה, זה משנה את הטבע ממש? זה משנה את המציאות של הגוף, של הירח והכוכבים? לא. מי אמר לא? רוני. מי זה אייפד? 2? רוני. רוני, מצוין. אז מישהו חושב אחרת? טוב, אז אני, כהרגלי, כדרכי רגע, בקודש, כי קדוש ברוך הוא אומר שאנחנו אומרים בתפילה, קדוש ברוך הוא מביא את כל הדברים במועדו, בזמן הנכון שלו, אם זה ירח וכוכבים וכל זה, בזמנו יוצא. תראו, לפי מי שקורא את השפתי כהן, לכאורה אפשר לחשוב, ויש כאלה שמסבירים, שמה שחכמים גוזרים, משנה את הטבע, משנה את הגוף, יכול להפוך ילדה בת 3 לפחות מבת 3, וגם ילד לבר מצווה או לקטן. אבל, יש לעניות דעתי כמה בעיות עם הדבר הזה, ואחת הבעיות הקשות היא, מה יקרה אם מישהו יוכיח שזה לא משנה את הטבע? ואני רוצה לקרוא לכם תשובה שכתב אותה הרב פרופסור מיכאל אברהם, והוא אומר בצורה פשוטה, שאלו אותו, האם כל הדברים האלה לגבי הבתולים של הילדה הקטנה או הבר מצווה, כל הדברים האלה שכתובים בחז"ל, האם הדברים האמורים אכן מתרחשים במציאות? האם כאשר חכמים מעברים, אז הגוף שלנו משתנה? ואם לא, אז האם כעת, שאנחנו יודעים שזה לא ככה, האם צריך לשנות את ההלכה? טוב. עונה לו הרב מיכאל אברהם, כידוע, השח, השפתי כהן, העריך בזה וכולי, והוא אומר, ואני מאוד תמדתי עליו. זה פשיטה לי שזה לא קורה. פשוט לי שזה לא קורה באמת במציאות. אבל זה לא משנה את ההלכה לדינה. מדוע? כי כתוב, כי ברור שמדובר בקביעת קו הלכתי פורמלי. זאת אומרת, זה לא משנה את המציאות, אבל חכמים החליטו שיש מה שאנחנו קוראים לו מציאות הלכתית. זאת אומרת, לא מעניין אותי מה במציאות. האם הילדה הזאת קטנה או גדולה? האם הגוף שלה גדול או קטן? האם הילד הזה בר מצווה או לא בר מצווה? התחיל לגדול לו שיער או לא התחיל לגדול לו שיער? חכמים אומרים, לא מעניין אותי. רוב הילדים בגיל 13 נהיים גדולים, אז אנחנו מחליטים שילד בן 13 הוא גדול. מתי קובעים 13? לפי לוח השנה היהודי. לא משנה אם זה לוקח, לא משנה מספר הימים שזה לוקח, אלא משנה ספירה פורמלית לפי לוח השנה היהודי. וזהו, וזה מה שקובע, בין אם הילד נהיה גדול או לא נהיה גדול, זה לא משנה מה קורה בגוף שלו, משנה איזשהו קו הכללה, משהו כלל כזה שכולם הולכים לפי אותו כלל. האם הרעיון הזה ברור? כן. זאת אומרת, כל ההלכות האלה לא משנה בפועל מה קורה. לפי מה שהוא טוען, זאת אומרת, כאשר חז"ל קובעים דבר או מעברים את החודש, זה לא משנה את הכוכבים, את הגלגלים, את השמש ואת הירח. זה לא משפיע על הגוף שלי או של הבן שלי. זה רק מציאות הלכתית. It's a legal reality, it's not the actual reality. ואני חושב שהוא צודק. אבל, ואני מרגיש קצת מצחיק, שאני מגיע לעיקר הדברים, 3 דקות לפני סוף השיעור, אז אולי אנחנו נרחיב על זה קצת בפעם הבאה. אולי, ברשותכם, כי אני חושב שזה באמת נושא מאוד 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 פונדמנטלי, חשוב, כן, יסודי, מילה בעברית. אני חושב שאומנם רב מיכאל אברהם צודק, ושזה לא משנה את הגוף, אבל אני כן חושב שזה משנה את המציאות. המציאות, אם אנחנו מתרגמים את זה, זה הריאליטי שלנו. ובעצם מה שההלכה הזאת מלמדת אותנו,
זה מלמד אותנו את אחד הסודות הגדולים ביותר לדעתי, אחד הסודות הגדולים ביותר של תורת ישראל. אחד הסודות הגדולים ביותר של תורת ישראל היא שאנחנו יוצרים את המציאות של עצמנו. אני רוצה להרחיב על זה, ואני חייב להרחיב על זה בפעם הבאה, אני לא יכול לזרוק את זה לחלל האוויר, אבל במילים אחרות, מה קורה לגוף, איפה השמש ואיפה הירח, זה חשוב, אבל זה לא כל כך חשוב. יותר חשוב היא מה המשמעות שאנחנו נותנים לדבר הזה. אנחנו, בכוח המחשבה, בכוח הדיבור שלנו כבני אדם, יכולים להחליט, לקבוע שהדבר הזה הוא ככה, ואם אנחנו קובעים שזה ככה, אז הדבר הזה יהיה ככה. יש לי את היכולת להחליט שאני שמח היום, גם אם קראו לי כל מיני דברים, אבל אני אחליט שיש לי יום מצוין, ושאני שמח, וכל הדברים שקראו לי, הם יסתדרו לפי אותם משקפיים שאני מחליט ללבוש. אני לובש משקפיים שאני מחליט לראות את הכל בצורה כזאת. ומה שמשנה, זה לא המציאות הפיזית בגוף בעולם, אלא מה שמשנה היא המציאות, המשמעות שאנחנו נתנו לדבר הזה. אני אסיים בזה, אנחנו נמצאים פה בבניין שנקרא בית מדרש. בית מדרש זה מקום שהקדוש ברוך הוא משרה בו את שכינתו. מה הפך את המקום הזה לבית מדרש? דבר אחד, זה שאנחנו בני אדם החלטנו להפוך את זה לבית מדרש. האם זה שינה את הקירות, את הרצפה, את המדפים? לא. אבל זה לא שינה את זה, אבל זה יצר כאן מציאות שאם אתם תבואו לכאן, אתם תבינו שהדבר הזה הוא בית מדרש. מי החליט? מי יצר את זה? הבניין הוא אותו בניין, הקירות הם אותם קירות, אבל מה שמשנה זה לא הקירות, אלא המשמעות שאנחנו נותנים להם. בזה, חברים, אני צריך לסיים, ואני בעזרת השם כמעט מבטיח שאנחנו נמשיך בשבוע הבא. אני רוצה לברך אתכם בשבת שלום, שכולנו נוכל ליצור לעצמנו שבת שלום, שבת טובה, ונמשיך בשבוע הבא. תודה רבה. תודה רבה. שבת שלום. בשמחה, בשמחה. תודה רבה, מצוין. שבת שלום. חברים, להתראות. כל טוב, תודה לך. כל טוב, כל טוב. ביי.